a reinforced concrete beam with 300 mm diameter wide and 600 mm deep. Okay, it says here diameter wide meaning kalau you tengok dalam gambar, okay, the one that I shared, I hope that everyone can see. I share slide here. Kalau tak nampak, inform me. Kalau you ada masalah, I don't know, tak berapa dengar ke, mungkin ada orang lain dengar, orang lain tak dengar, I'm not sure why. But you can also raise the issue here. Mungkin ada yang dengar, ada yang tak dengar. Okay. According to this, what we call this, cross section, okay, of beam. Okay, because right now kita belajar elemen beam first. Ini cross section beam, beam yang ada panjang macam ni. Okay, beam panjang kan. Okay, you potong cross section, potong, so you nampak lah tengah dia macam ni this one. Okay, the cross section is like this. Okay, it's given, okay, the height ataupun depth, bukan effective depth height or depth is 600 mm and B given is 300 mm, which is the breadth ataupun the width, sama je. Okay, is required to span 6 meters. You look at the other gambar, nampak ada 6 meter. The beam carries that an imposed load of 25 and 20 kilonewton per meter. When it says that, so maksudnya that tu 25. So we know that load GK adalah 25 and the imposed load QK is 20. Assuming FCU is 30 Newton over mm square, meaning FCU is concrete strength. Okay, FCU is concrete strength. So kita tahulah. Okay, and FY steel strength 460. Okay, and here also given FYV. So this is the one that I mentioned in previous lecture pukul 2 tadi. There is like perkataan V dekat belakang ni. So V here referring to the shear reinforcement. Okay, strength of shear reinforcement. Ini strength of bending reinforcement ataupun strength of main reinforcement. This one untuk shear reinforcement. Okay, and the exposure condition is mild. So you dah tahu exposure condition is mild if according to our previous slide. Okay, kita dah tahu mild, so 25 mm. Okay, normally for beam it is 25 lah. Okay, 25 mm. So kita dah tahulah. Kita boleh letak C sama dengan 25 mm. We already know. From that, design the bending and shear reinforcement. So in this lecture, I akan ajar sampai bending reinforcement saja. Next lecture baru kita masuk shear reinforcement. Okay, so I cover dulu bending reinforcement here. Okay, so from this one, what you need to do is, kita tahu the first step is we need to calculate the load first. We know that we need to calculate the design load so that kita boleh calculate the design moment. Okay, we need to calculate design load first. Okay, we know that the formula to calculate design load, you ingat lagi in previous lecture, this is the formula. Okay, GK here represent that load and QK represent imposed load. But in order to calculate this one, okay, I know that kita dah ada dah value GK, kita dah ada dah value QK, tak ada masalah. GK and QK kita dah ada value. However, we must make sure that we also include the value of self weight of the beam, because self weight of the beam also contribute to load. Sebab self weight tu adalah loading. Okay, so self weight of beam pun kita kena kira.
To calculate the self-weight of the load, of the beam, I'm pretty sure that you still remember. Dulu saya pernah ajar part 2, I believe so lah. Kalau you masih ingat, this 24 kilonewton per meter cube. This is unit weight of concrete. Okay. Ingat lagi. Okay, refresh balik. Unit weight of concrete. This unit weight of concrete, kita kena darabkan dengan area. Okay. Darab dengan area je cukup. I know that before this, I ajar you volume darab dengan unit weight. Okay. Tak payah sampai volume lah. Okay. Sebab kalau volume, up until volume, nanti you akan dapat bukan per meter sebab kita nak, because yang given here, kalau you nampak kat sini, GK adalah per meter. So kita mesti make sure supaya kita boleh tambahkan dalam GK ni nanti untuk jadi total dead load. So kita kena make sure dia per meter jugalah. Maksudnya per meter ni tak termasuk dengan length of the beam. Because right now, bila kita nak kira the volume kan maksudnya 300 darab 600 darab dengan 6 meter which is 6000 millimeter kan. Maksud dia kan this is volume. Kita tak nak darab ni dulu. Okay. Sama juga dengan this one because dia adalah UDL. Maksudnya per meter untuk setiap 1 meter bukan untuk 6 meter. Maksudnya macam tu lah. Okay. This one also samalah. Okay. That's why kita tak darabkan lagi dengan 6 meter kat sini. Tak perlu. Okay. Make it in area. Okay. So, when we calculate, so kita dah darab. So, you try darab lah. I hope that all of you ada calculator in front of you that you can try yourself to calculate. You don't have to worry about this one because I akan bagi record the video. After this, I terus bagi je. 0.6 meter ni sebenarnya adalah tadi 600 mm tadi. Ya, jangan confuse. So, sekarang dia tukar jadi meter. Okay. And then, bila you dah kira, you will get 4.32 kilonewton per meter. Okay, so this one referring to the self-weight of the beam. Okay. But then, you still ada dead load that come from, mungkin dari roof, okay, yang the one yang being transferred from slab. Apa-apa yang dari slab akan transfer pada beam. Okay. There is another load yang memang dalam soalan bagi 25 kilonewton per meter for that load here. Okay. You dapat, so this 25 kilonewton per meter yang memang that load daripada slab, for example, you have to plus the self weight of the beam. You will get the total dead load. Okay, the actual dead load lah. After you dah dapat the total dead load, you dah plus dengan 25 kilonewton per meter. This one. Okay, yang memang dead load. Okay, dapat 29.32 kilonewton per meter. And also given in the question, you dah nampak QK which is imposed load is 20 kilonewton per meter. Okay, we have already dapat imposed load and dead load. So you masukkan dalam this formula. So this formula, you akan dapat 73.048. Okay, this 73.048, I hope that you boleh kira sendiri using your calculator lah. Okay, practice supaya tak ada tersilap. Takut nanti you tak pernah kira. At the end of the day, kita akan tend to easily make mistakes bila kita calculate. Ada belajar about this formula also, which is to calculate the design moment. Okay, the ultimate design moment. You use the formula of M, okay, from the ultimate load atau W lah kat sini. So ultimate load ni also kita panggil dia W. Okay, masukkan that ultimate load yang you dah dapat, darab dengan total length. Okay, that's why dekat sini dia kuasa 2. Okay, kenapa kuasa 2? Sebab kita darab length 2 kali. Satu, sebab kita tak kira dia jadi cube terus. Maksudnya, masa kita kira W tadi, okay bukan. Okay betul. Saya bukan cerita. Sebab dia per meter Maksudnya kita tak kira lagi masuk dengan length dia.
Dia cakap memang dia tak dapat join, nanti dia spoon Miss Chocolate. Chocolate je cakap dengan dia. Okay, darab dengan the length so that it will be dalam cube lah, betul? Sebab dia dah jadi, kita dah darab dengan length dia. So tadi kan kita tak darab dengan length kan? Okay. And darab lagi dengan another length, 2 kali darab length sebab kita nak tukar dia jadi moment. Okay, kalau you masih ingat ya. And then we divide by 8. The formula, you dapat 328.716. If let's say any of you, jangan kacau. Sorry ya, kucing saya. Sak saya kacau. Tengok gangguan. Okay. So bila you dah kira moment, kalau katakan saya ada tersilap kira, you bagi tahu saya. Tapi arah saya betul kau kira. Okay. And then we need to find the value of D. Okay. Kenapa kita nak kira value of D? Okay. Dalam soalan ni, dia dah bagi H. So obviously, dia dah bagi which is 300, 600. It is given. Okay, dah bagi. So bila dia dah bagi the value of H, kita boleh dapatkan value of D. Okay. So we know that the formula of H sebenarnya adalah D plus half bar plus bar prime plus C. Okay. So ini adalah formula yang kita dah tahu sebelum ni. Yang kelas sebelum ni saya dah explain. Okay. So kalau kita nak dapatkan D, sama je. So D will equal to H minus half bar minus bar prime minus C. Sama je lah, kat sini dia tunggal langgang sikit lah. Okay. Tapi the what we call it, the theory sama sahaja. Okay. Okay. The problem here, another problem, kalau you tengok, kalau problem. Okay, macam mana kita kira? 600 tolak, okay. Half bar 25. Yang ni sebenarnya half bar ni terlari ke sini. Okay, half bar ni 25. Dalam soalan ada bagi ke suruh pakai 25? Tak ada. Okay, so this is where you need to assume. Okay, if let's say dalam soalan dia bagi, you pakai dalam soalan according to the question. However, if it's not stated at all inside the question, you need to assume yourself. But provided that when you assume, please look at this this table. Jangan assume nombor yang tak ada dekat sini. Okay, tengok dekat number bar size ni, yang mana satu you nak assume, make sure it is inside here. Okay, another thing that you have to know, bila you assume for bar size, kita tak akan pakai size 6, size 8. Ini kecil. Okay, ini size biasanya kita pakai untuk link. Kita tak akan pakai for bending reinforcement. Okay, kita pakai untuk link ataupun shear reinforcement. Okay, normally we will use yang kat bawah ni. Okay, 16, 20, 25, 32, 40. And normally also kita tak pakai size 40. 40 ni besar. Okay, kita tak akan pakai size 40. Normally yang kita selalu pakai inilah untuk beam, but depends on the design itself. Okay, but never mind, kita assume dulu. Okay, assume dulu 25. So nanti lepas ni kalau kita dah buat a few latihan, we will see which one yang normally kita pakai lah untuk beam. Okay, I assume. So I said it is 25 mm and divide by 2. Okay, and then minus dengan 10 mm ni is the link. Assume juga. Okay, ini assume. Okay, so as I said tadi, memang 10 mm, 8 mm, 6 mm itu kita pakai link. Kita tak pakai size 16 mm buat link. Kenapa? Because link ni you nak bend dia jadi bulat macam tu Jadi macam
like this. So it is not really suitable kita nak pakai size yang besar-besar. Okay. Normally we will use this like 10 mm 6 to 10 mm rolling. Okay. So 10 mm it is assumed also. And minus dengan C. So C jangan assume kita dah tahu sebab it is said that the exposure condition is mild, which means the concrete cover is 25. Okay. That's why kita minus 10 mm and minus 25 mm. So you will get, actually you akan dapat 552.5. Okay, so it is actually 552.5 here. Okay, but 552.5 is actually agak buruk kan nombor tu. Kita tak nak ada macam in our design, kita tak nak ada nombor point-point. Mana ada orang letak point-point ni kat design. Okay. So kita akan round it down. Jangan round it up. Kalau awak round it up, nanti tak cukup area untuk concrete cover, bar dan juga link untuk letak. Sebab kalau katakan, okay, I bagi tahu you kalau you masih ingat tadi kita belajar it is like this. Okay. So we know that this is D up until here. Okay, you letak 55, you letak 553 lah contohnya. And okay, and then you have another half bar kat sini. So half bar kat sini will be 12.5. Okay, and then you ada this one which is apa nama dalam ni, link ataupun shear reinforcement yang tadi kita dah tahu dia punya diameter is 10 mm. Okay, and then we also have last kali dekat sini kita akan ada concrete cover which is actually 25 mm. Bila kita add all, so 553 plus 12.5 plus 10 plus 25, you akan dapat bukan 600, you akan dapat 600.5. Okay. So if total height of beam you bukan lagi 600.5. Bukan lagi 600 tapi 600.5. So kalau you nak maintain 600, mungkin you kena turunkan dekat concrete cover ni jadi 24.5. Okay, bukan 25. Tapi kita dah tahu kita kena letak dia 25. Okay. That's why kita round down. Okay. Harap-harap you faham lah apa maksud saya. So that's why I round it down to 552. Okay. Macam ni lah maksud dia. Equal to 552.5. Round it down to 552. Okay. I harap you faham Kalau ada yang tak faham, bagi tahu Okay, next we need to calculate the ultimate moment resistance, which is MU. So as I explained sebelum ni, apa beza M dengan MU? M is actually moment that because of the loading, moment that come from the loading. Okay, sebab loading akan jadi moment, so that is M. And MU is moment that can be that the beam can resist. Maksudnya ikut size beam tu. So beam ni boleh resist ke tak moment dari loading you. So ingat lagi. So kita mesti make sure yang M ni less than MU. Baru dia akan jadi singly reinforced concrete beam. Alright. So for MU, okay, formula dia sebab kita nak checking, we need to calculate the MU. So that's why kita cari value D. Kalau tak, kita tak cari value D. Okay. Kenapa kita cari value D? We need to calculate MU. Okay. We need to calculate MU first. Okay. 0.156. Okay. FCU dalam soalan given. So you need to refer to the previous slide lah. Okay, dalam soalan dah bagi FCU 30.
That's why you akan kira FCU 30 lah. Okay. FCU ni adalah strength of concrete. 30. B 300 breadth dia. And D is what we assume here. Tak assume. Kita kira kat sini. We calculated earlier that it is 552. Okay. So in accordance to the one that kita dah kira, kita pun dapat 427.804 times 10 power of 6. Okay. This value, kita convert it into kilonewton meter. Sebab value awak ni newton millimeter. Newton millimeter. Macam mana dapat newton millimeter? Ini awak pangkah. Ni millimeter kuasa 2 hilang. So kilo newton dan millimeter. Okay. You dapat newton millimeter. Because kenapa kita tukar tu kilo newton meter? Sebab kita nak compare dengan this one. Kenalah satu unit baru kita boleh compare. Kalau satu unit newton mm, satu unit kilo newton mm, macam nak compare? Convert dia. Okay. Macam mana nak convert newton ke kilonewton? Sebab you know that 1 kilonewton is equal to 1000 newton. Okay. So ini newton, kita nak tukar jadi kilonewton. Okay. So berapa kilonewton bersamaan dengan saya? 4277. Allah panjangnya. Okay, senang cerita you bagi 1000 lah. Sebab you tahu you nak tukar kepada kilonewton. Kilonewton ni besar daripada newton. Newton ni kecil. Okay. So nak tukar ke besar kita kena bahagi. Okay. So bahagi. Bahagi 1000. Sama juga you nak tukar daripada milimeter ke meter. Tukar ke sentimeter bagi 10. Tukar ke meter bahagi 100. So maksudnya bagi 1000 lah. Okay. So you akan dapat 427.804. Okay. Bila macam ni, kita boleh compare. So we get that M 328.716 is bigger than 427. Okay. Maksudnya okay. Okay. Kat sini saya nak bagi tahu awak. Okay, bila kat sini kan, okay, saya buat macam ni. Okay, you nampak yang saya round down 552. Kalau awak round down 550, salah kah? Tak salah You boleh round down dia sebanyak mana yang you nak. You nak letak dia 500 pun boleh. Asalkan MU ni nanti, bila you kira balik, okay, contohnya bagi. I nak bagi fikir sikit lah. Okay, kita round down dia sampai 500. Okay. Dekat sini, okay, I tukar dia jadi 500. Ini contoh saja. So, bila you kira 0.156 darab 30, darab 300, darab 500 kuasa 2. You akan dapat 351 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 351 darab 10 kuasa 6. Betul? Okay. Which is 351 kilonewton meter lah sebenarnya. Okay. So 351 kilonewton meter ni lagi besar dari M. Okay, maksudnya bolehlah kalau you round down dia jadi 500 pun. Asalkan M kecil dari MU. Okay. Kalau you tengok sini 328.716. Kecil daripada 351. Salah ke? Tak salah. Boleh. You can round down dia. Okay. Untuk soalan macam ni you boleh round down dia. 500. Kalau 400 pun boleh. Boleh lah. Letaklah. Asalkan M mesti less than MU. Okay. Sebab kita nak design dia as singly. Kita takkan design dia as doubly. Okay. I hope you understand on that part. Fahamkah? Tolonglah menyahut supaya saya tahu awak faham.
And I know that you are still alive. Kak, ulang lagi. Pak mana you? Tak faham? 4351. 351. Okey. Macam ni maksud saya. Okey. Tadi yang 552 sorry 552.5 ya. Padam balik. Okey, tadi I round down dia jadi 552. Okay, so bila kita round down dia 552, we going to get this value, betul? Okay, which is okay. Sebab M masih lagi less than MU. Means it is singly reinforced concrete beam. Okay, M less than MU or MU bigger than M. You boleh tulis macam mana you nak lah. Okay, ini. Okay, but kalau katakan you round down dia, that's why I cakap round down ni tak kisah you nak round down macam mana. You nak round down dia 550 pun boleh. Okay, asalkan M is less than MU ataupun MU is bigger than M, benda yang sama. Okay, asalkan this is the rule yang you should follow. Okay, you round down dia, I bagi contoh tadi, maksud I round down dia sampai 550. Okay. 500. 500 kan tadi aku round down? 500. I round down dia sampai 500. Okay. Bila I kira kat sini, effective depth I 500. Okay. I masukkan dalam this formula. Okay. I tunjuk balik. So, I kira 0.156 darab 30 darab 300 darab 500 mm kuasa 2. Okay. I akan dapat MU is equal to 351 1, 2, 3, 1, 2, 3 Newton mm. I will get this value. Okay. So, I dapat value ni. Okay. Maksud sekarang value ni kalau you tukar dia dalam kilonewton meter, it is 351 kilonewton meter. Okay. 351 you dapat sini. So, MU masih lagi besar dari, sorry Allah apa aku tulis ni. MU masih lagi besar dari M. Okay, so tak ada masalah. So, sebenarnya you boleh round it down, down asalkan M masih lebih besar dari MU. MU masih lebih besar dari M. Ataupun M is smaller than MU or MU is bigger than M. Okay, itu je yang you must make sure. Okay. Tapi kalau katakanlah bila kita assume 500 macam tak make sense you. Sebab kalau katakan you letak sini 500, lepas tu you ada sampai lagi 50 mm lagi untuk di bawah ni. So nanti apa lagi yang kat bawah ni kan? So kita assume lah dia 552. Nombor yang lebih dekat. Okay, so that that's the ceritanya lah. Okay, so kita assume dia 552. Okay. Make sure you round it down. Kalau dia bagi H, round down. Jangan round up. Okay, nanti you punya concrete cover tak cukup. Tu sebab dia. Okay, so after you dah kira, kita dah compare M. Kita dah dapat M. U bigger than M. Okay, this is accomplished. So it is said that no compression reinforcement is required, meaning you boleh design dia as singly, maksudnya ada bar saja kat bawah ni, kat atas ni tak ada bar. Okay, tak ada compression bar on top, only tension bar below. Okay, dah accomplished. Design dia as singly reinforced concrete beam. Okay. Okay, after kita dah dapat MUM, maksudnya dah dapat moment, dan kita boleh proceed to calculate the main steel. Maksud main steel ni kita nak dapatkan
main reinforcement ataupun bending reinforcement. Okay. Benda yang dia nak dalam soalan lah. Benda yang kita kena design. Okay, from the formula again, I hope you still remember our past formula, which is here. Where is the formula? Okay, ingat lagi. Ini, formula ini dia akan pakai berturut-turut KZ dan AS. Mana AS? Okay, dan ini. Okay, so KZ dan AS. Okay, so this is the most used formula that we gonna see bila kita kira. Okay. Masukkan je the value of M that you dapatkan in a previous calculation. You dah dapat value M ni. Masukkan inside this formula. Okay. Noted that dia pakai Newton millimeter. Maksudnya you kena pakai unit Newton millimeter. Convert. Okay, sebab you dapat dekat sini 328.716 ni dalam kilonewton meter. Nak convert dia maksudnya nak convertkan kilonewton ke newton. Darab 1000. Nak convertkan meter ke milimeter. Darab lagi 1000. So bila darab 1000 dua kali jadilah 10 kuasa 6 ni. Okay. And then divide kan dengan FCU. FCU ni is the strength of steel given in the question. And 300 mm is B. And the effective depth is 552 in accordance to our previous calculation. Dekat sini you dah pakai 552. You jangan pula gatal tukar dekat belakang sana. Masa you kira, you jangan pula tukar 550 ke apa Kita maintain satu. Kalau kita dah kata dia 552, 552 lah. Okay, kalau kita kata dia 550, make sure here also 550. Alright. Okay. So I also want to remind you that I pakai 3 decimal places bukan 2 decimal places Okay, so here mungkin I konon-konon precise sangat sampai 4 decimal, but whatever required I lebih prefer 3 decimal lah. 4 decimal also can 5 decimal tapi tak boleh lower than that So 0.12. Okay, 0. Okay, you boleh juga convert macam ni lah. Okay, but because I want to be precise here, I pakai 0.119. Alright. Okay. And then we calculate the lever arm. Okay, I dah mention tadi the formula mana you dapat dalam previous slide. Masukkan je dalam formula ni. Okay, macam mana nak kira? I tahu ramai yang ada masalah tekan calculator benda ni. Okay. What you need to do, you tak perlulah kalau you ada masalah calculator, you tak tahu pakai bracket-bracket sangat. Okay, first thing you need to do 0.119 ataupun 0.12 divide by 0.9. So you akan dapat value Ni akan jadi answer lah berapa value dia. Okay, and then you kira 0.25 minus answer. You tekanlah calculator minus answer. Okay, you akan dapat jawapan dia. Equal to, okay dapat jawapan. And then you square root kan jawapan tu. You square root answer. Okay. And then baru you tambah dengan 0.5. Okay. I hope you all faham. Sebab I tak boleh tunjuk. I tak ada calculator. Sebab calculator I mati. Bateri dia mati. Pun I tunjuk dekat sini. Nampak tak? Mana aku punya ni? Tak nampak. They're not very clear. The calculator. I kira lah 0.119. Okay, bahagi 0.9. Okay, this is the first thing that you have to do 0.119 bagi 0.9. So you dapat some answer lah. So this is the answer. Okay. And then you ambil 0.25. I tunjuk satu-satu. Minus answer. Sama je kalau you pakai calculator. Nampak tak? Calculator biasa pun mungkin sama. Calculator tu pun sama. Okay. And then you
Dah dapat jawapan, you ambil square root. Answer. Okay, dapatlah macam ni. The light. So, you guys can see here. That's how you do. Okay, after you square root, baru you boleh tambah dengan 0.5. Okay. So you akan dapat jawapan dia macam ini. Nampakkah? I don't know whether you can see or not. The glare is too much. Glaring oh. Okay. Dia nampak 0.841722 something. Okay. So that's how you calculate. I punya calculator habis bateri. So I cannot do using normal calculator. Okay, I hope that you faham lah on that part. Okay, and then lepas you dapat jawapan, okay, kalau you perasan sini, D ni, I maintain, I tak darab dengan effective depth. Kenapa? Okay, sebab kita nak compare dengan 0.95D here. Okay, kita must make sure that 0.842 yang kita dapat or 0.84172763684 yang panjang yang kita dapat ni less than 0.95. Okay, kenapa? Okay, 0.9 kalau katakan okay, there is a situation yang mungkin you akan dapat more than 0.95. Okay, you akan dapat something lebih. Salah ke? Tak salah. Bila kita kira AS, kita akan ambil 0.95. Kita tak ambil value kat sini. Okay. Kalau you tengok dekat sini, AS, bila dia less than 0.95 here, you nampak dekat sini, I ambil value ni. I letak. Okay. Tapi, there is, macam contohnya kalau kita design slab ataupun design foundation. Okay. Ada part bila kita design foundation, value yang kita dapat for Z lebih besar dari 0.95D. Okay. Bila dia lebih besar macam this happen, okay, kita kena guna 0.95 as 0.95 instead of value yang kita dapat kat sini. Tu maksud dia. Okay. So bila kita dapat less, then kita guna je value ni untuk kira AS. That's the reason lah. Okay, I harap you faham lah kenapa kita kena compare dengan 0.95 ya. So that kita boleh masukkan whether to know whether we going to use this value ataupun value yang kat belakang ni yang kita compare ni untuk masuk untuk kira AS. Okay. Because kita tahu formula AS ada Z. Ini dia. Okay. So, to calculate AS, the formula is M divided by 0.95 FYZ. Okay, formula ni I dah cakap KZA ni adalah formula yang sangat-sangat biasa. Bila you kira main steel, you akan bawa benda ni sampai ke foundation. Okay, kita akan belajar main beam, slab, column, foundation. Semua ni, kecuali column. Ya, yang lain-lain semua formula dia inilah dia. Okay, dia akan putar-putar formula ini. Okay. Masukkan je formula M, value M yang you dah kira tadi. Value yang sama Masih kira K, semua value sama. 0.95. So Fy is steel strength. Dalam soalan, sebab dalam soalan ada mention that steel strength Fy 460. Which is this one for bending reinforcement. Okay. Masukkan je dalam formula ni. Okay. 460. And you have the value of Z which is 0.842D. Okay. So 0.842 and D here is the effective depth. Baru you masukkan value D kat sini. Okay. Masa kat atas ni biarkan dia dalam bentuk D. Okay. Kat sini baru you masukkan value D. Okay. 0.842 D. So maksudnya darab 552.552 lah. Okay, sorry. Darab 552 lah. Okay. So you kira you akan dapat this value. Okay. Dah dapat this value, what you need to do next is kita nak tahu how many numbers of
bar and size dia kita dah tahu sebab kita dah assume earlier. Ingat lagi kita dah pernah assume ini 20, sorry salah. Ini dia. Kita dah pernah assume. So when you all assume it is 25, sila maintain 25. Jangan tukar size lagi besar. Okay. Kita pakai size yang kita dah assume. Kita assume 25. So bila kita kira for AS, kita nak dapatkan the suitable size for our design, make sure it is 25 also. Okay. We know that this is high tensile steel. We know that it is, okay sorry, I tak sepatutnya letak T. It should be Y. Maafkan saya, typo di situ. Okay. You already know that it is high tensile steel sebab dalam soalan bagi Fy equal to 460. You dah tahu 460 is steel strength for high tensile steel. You dah tahu. So you know it must be Y. Right? Berapa biji kita tak tahu. Macam mana nak tahu? Kena refer this table. Okay. You see here ada macam-macam. Okay. The nearest one can be, berapa value kita dapat tadi? 1960. Kan? 1618.409. 1618 lah. So 1618 tak cukup. Okay, boleh. Ini lagi. The nearest one 1617 tak ada. Okay, itu je. Okay. You nak pakai yang mana? Okay. Kalau you ambil 2410 boleh ke? Boleh. Tapi kita ingat kita dah assume dari awal that the diameter of bar adalah 25 mm. So we must make sure that kita punya design akan maintain 25. Okay. That's why I pilih this. Kalau ikutkan number dia lagi dekat yang 16 mm ni. Okay. Tapi kita daripada awal kita dah assume 25. And there are other reasons why you tak boleh pakai 16. Okay, bukan saja sebab kita dah assume awal dia 25. Sebenarnya kalau kita assume kan. Kita assume dia 25 dari awal. Okay, salah ke kalau ambil 16? Tak salah, boleh. Boleh. Okay. Asalkan dia tak lebih besar. Kalau bar size you ambil yang lebih kecil, dia tak ada masalah. Sebab effective depth you punya beam masih lagi 600. Okay. Contohnya, susah benda ni. Sebenarnya I kena ajar kat kelas. Benda macam ni susah betul mengajar online ni. Kita bersabar je lah ya. Okay. I bagi contoh Okay, Kak Yu dah dapat this is 55. I cakap kita pakai bar 25. Kita cakap kita assume bar tu 25. Okay, tapi tiba-tiba bila kita design kita cakap nak ambil 32 lah. Padahal kita dah assume masa kita kira effective depth, we take it as S25. Okay, kita cakap nak 32. So you know that half of 32 is berapa? 16. Yes. Half of 32 is 16. Okay, sebab separuh bar kan 16 mm. Okay. And then you have another 10 mm for link. And then you have like another 25 mm for concrete cover. So kalau you kira semua 552 campur 16 campur 10 campur 25. You akan dapat 600. Nampakkah? I don't know. 603. Bukan lagi 600. Okay. Tapi dia dah cakap dia nak design as 600 mm beam. Tak nak lebih lagi. So nanti you akan kena cut dekat concrete cover. So concrete cover you tak cukup 25. Okay. That's the reason why kita takkan ambil nombor yang lebih besar. Sebab kita dah ingat kita dah kira effective depth. Kita dah kata 25. Okay, jangan ambil 32. Dia besar. Okay. You boleh ambil 16. 16 boleh. Kecil lagi pun boleh. Tapi jangan complicatekan keadaan.
Nak senang kira, kita ambil juga 25 sebab ini yang kita dah assume. Okay. Ambil juga 25, kita dah assume. Senang, simple. Okay. Walaupun number ni lebih dekat, tapi there's a lot of other complication that you akan nampak kalau you ambil sampai 6 bar. Macam mana you nak susun? Dekat sangat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ke? Tu masalah satu. 9 number. You nak masuk lagi 9 macam ni. 6. Sempit. Tak ada ruang. Okay. Lepas tu kalau you cakap dengan I, you kata, miss, boleh kan buat dia as a stack? Sebab tadi I pernah beritahu. Kita boleh stack bar. Yes. There is this way. Okay. Tapi 9 ni, okay. Kalau katakan ini 6. Okay, ni boleh. Wait. 6 boleh. Tapi kalau 9 nak stack bar macam mana? Macam ni dia tambah. Okay. This is too much already. So kita boleh stack bar. Tapi you still remember masa kita kira, masa kita assume this thing. Ingat lagi. Kita assume ini. Masa kita kira ni. Kan? Kita cakap 552 ni, kita tak kata dia as stack bar. Kalau kita kata dia stack bar, the formula akan jadi, ingat lagi yang I ajar sebelum ni. H sama dengan D plus full bar plus diameter prime plus C. So bila you kira D, H minus this one. Instead of ini. Kalau kita kata dia adalah stack design, stack bar punya design. Tapi kita tak design dia as stack bar. Kita design dia as one layer bar. Kat sini lagi masa kita assume this D, 552 ni kita design dia macam ni. Kalau stack bar, you punya effective depth dah lain. Bukan 552. Tak sama. You takkan bagi 2 kat sini. Dia akan jadi tolak 25 je kan. Tak ada tolak 12.5 So that is one thing that you have to remember. So bila you dah kata dia bukan stack bar, make sure you design dia bukan as stack bar. Okay, tak payah stack. Buat satu layer je. Tak payah macam ni. Ya. Okay, buat sini. Satu layer je. 4 biji. Allah. Ini next class. Okay, kita dah nak habis lah sebenarnya ni. Sorry, I ambil masa terlebih. Kita banyak technical problem tadi. So you have like 4y25. Okay. 1960. I rasa kan this thing kan dia very laggy tau. Benda lah. Okay, never mind. So 4y25 AS1960. Okay. As I said tadi, kita kena juga kita kena juga tengok dia punya spacing. Okay. Kan I dah bagi tahu sebelum ni kita kena tengok horizontal spacing. So 1, 2, 3, 4. Berapa spacing? Spacing itulah. Okay. Check. Okay tak? Tak 4 number ni. Cukup tak spacing dia? Kena check. So to check that, we going to use formula B spacing I tak tulis formula sebab I tak suka formula. Minus number of bar. Okay. Darab diameter bar. Okay. Minus 2 darab concrete cover. Okay. And then you faham kalau I tulis C tu maksudnya concrete cover lah. I tulis macam ni maksudnya diameter lah. Okay. You faham Minus with 2 darab dengan diameter. Tulis ni. Diameter shear reinforcement ataupun diameter link. Okay. So this is the formula. And then you ambil semua ni. Okay, you dah kira ni, tolak ni. Bahagi dengan number of bar minus 1. Okay.
This is the formula. Okay. Sama B adalah 300. Number of bar 4. Diameter of bar 25 mm. Okay. Minus 2 concrete cover. Okay. Minus dengan 2 kali link 10 mm. Divide by 4 minus 1. Okay. Number of bar minus 1. Jadi 3 lah. Okay. Kenapa macam ni? Okay. Ini saya explain lagi. Okay, I lukis besar-besar. Alright. You have like 1, 2, 3, 4. Okay. Tak sama. Apalah. Okay. And then you also have link. Link. Ini biasalah. Yang kita biasa buat tu, you pun ingat lagi. Okay. Allah. Okay. Okay, kita nak dapatkan ini. Berapa? Okay. Macam mana nak dapat? Okay. You tahu dari sini ke sini adalah 300 per. So B. Okay. So ini adalah B. B, you nak dapatkan satu ni je berapa? You kena tolak dengan berapa biji bar. So maksudnya ni diameter ni 25. Ada 4 biji. Okay. So hilanglah distance yang ini. Jarak ini hilang. Sebab you dah tolak dengan 4 darab 25. Ini 25, 25, 25, 25 dah hilang. Okay. You can tolak lagi dengan 2 darab 10 which is dia punya link. Okay, ini jarak ni hilang. Jarak ni hilang. Hilang, tak ada. 2 kali darab 20. 2 kali darab. Sorry, I cakap 2 kali darab 25 ke 20? Sorry, 2 kali darab 10 yang ni. Sorry. So ini hilang. Okay, kita dah tolak jarak ni. Kita dah tolak 4 kali bar. Hilang lah. Okay. And then kita ada juga concrete cover. Concrete cover yang kat tepi ni. Okay, hilang. 2 kali sebab ada kanan dan kiri. Okay, hilang. So sekarang ni tinggal jarak ni, jarak ni, jarak ni. So ada berapa jarak ni? 1, 2, 3. Bahagi 3. Itulah jadi 4 tolak 3 tu sebenarnya adalah 1, 2, 3. So bila you bagi 3, you dapatlah 1 ni berapa? Fahamkah? Dia faham lah? I takut I cakap sorang-sorang je ni. Are you guys here? Guys? Go mak kau. Faham kah? Yes, miss. Boleh. Alright. So good. So I rasa I nak end here. Okay. Boleh kecap sikit-sikit. Janganlah cakap kecap sikit-sikit Izwan. Kau kena kecap banyak. Okay. So I hope that you faham sikit-sikit lah benda ni. Sebenarnya senang je because later on we going to do like more example and you akan buat juga latihan tu for yourself lah. Okay. So nanti you akan lebih faham. Cuba lupa pula I nak cakap. I kira-kira I lupa habiskan. Okay. So bila kita dah kira benda ni, kita dah dapat spacing. Okay. 43.3333333. Okay. Okay ke? Tak tahu. So 43.333 ni kalau you masih ingat dalam kita punya previous slide, it says that on the spacing, okay, horizontal distance between bar should not be less than HAGG plus 5. Okay, itu satu. And another one, the clause also state that if the bar size exceed HAGG plus 5 mm, the spacing should not be less than the bar size. Okay. Ingat 2 clause ni. Okay, baru you akan faham. Okay. From that 2 clause, barulah kita boleh tulis. Okay.
we going to get like HAGG plus 5. So maksudnya yang you dapat ni lebih besar daripada 20 mm. Sebab I pernah cakap average maximum aggregate untuk buat reinforced concrete, tak kisahlah beam ke apa-apa, adalah 20 mm. Okay, maksimum dia So sama dengan 25 mm. Okay, value ni lebih besar. So maksudnya okay. Okay, kalau you pakai 32 mm diameter, you jangan compare dengan HAGG plus 5. Maksud saya diameter bar. Kalau you pakai 32, you kena compare dengan 32. Ikut sama ada bar size ataupun HAGG plus 5. Which one bigger? Okay. Kalau katakan bar size you lebih besar, you pakai bar size 32. Dekat sini spacing you kena compare dengan bar size instead of HAGG plus 5. Okay.